fangen. Okay, es heet man het Ich bin schuldig. Das ist Gittel, Mestama, eine von die Schwester von Merel. Sie ist Oh, okay. gegangen bei sie, zu Gast, weil sie wohnt mehr nicht mit Kalmanen. Und eine von die Schwestern sagt, ich bin schuldig. It's my fault. Ich hab dich nicht getraut zu reden zum Shidduch. I should never have convinced you to get married with this particular Shidduch. Merel hat aufgezappelt und still geentfert. Merel trembled a bit and silently or quietly answered, als ob die Schwester wird nicht aufhören sie beklagen, that if her sister will not stop complaining, geht sie weg von Stub. She'll leave the house und wird nächtigen in draußen and she'll sleep outside in Stiebelwald, in Stieblichwald, in the woods surrounding the little houses. Ich will in alles vergessen. I'll forget everything. Chutz ein Woch will ich wieder sein a vergessene Agune. This is Meryl speaking. I'll forget everything just for 1 week. I want to again be just an Aguna that has been forgotten about. Wie ich bin es gewesen 15 Jahre nacheinander, just as I was for 15 years in a row. Und Meryl hat sich zerwehnt, and Meryl broke into tears. Danach hat sie sich beruhigt, then she calmed down, und genommen ausfragen and began to ask, Gutta kriegt Brief von Mann, whether her sister Gutta has been receiving letters from her husband, und was es machen ihre beide Töchter, and how her 2 daughters are doing, Zelda und Friedke, that's their names. Gutta hat schon wieder geklagt. Gutta was complaining again. Als von Mann kriegt sie nicht kein Brief. That from her husband, she's getting no letters. Und von die Töchter hat sie nicht kein Breckel Naches. And from her daughters, she hasn't the smallest amount of pleasure. Was? Beide arbeiten doch. Why would that be? Of course, both are working. Yeah. Als du wirst da wohnen, wirst du allein sein für was. When you're living here, you'll see yourself. Why? Hat Gutta gesifzt. Gutta sighed. Und mit einmal a Patsch getan mit die Hand. An übergeschrockene. And suddenly, in a frightened way, slapped her hands. Mel, wie Gott ist dir lieb. Der Erzähl der Mammen von Gornet. Meryl, as you love God, do not tell our mother anything. Der Seichel is by ihr ausgewebt. Her mind has, well, literally, her wisdom has been erased, but her mind is wandering. Und sie gedenkt a viele nit, als du hast Chasne gehabt. And she doesn't even remember that you have gotten married. Bei ihr bist du noch an Aguna. She thinks that you're still an Aguna. Wenn sie weiß, was es tut sich dir, if she knew what was happening to you, wollte sie es nicht übergetragen. She would never be able to bear it. A dank Gott, was sie gedenkt nicht. Thank God, she doesn't remember. Meryl hat gefühlt, als der March friert ihr in Scherben. Meryl felt like the marrow was freezing in her skull. Wie ein Emmer Wasser friert in a kalter Stub, just like a bucket of water gets frozen in a cold room. Den Polotsker Dayen is noch als ärger für mir, hat sie etwas getan. The Polotsker Dayen, this is Reb David, it's still worse for him than it is for me, she thought, ungeantwortet, and she answered, Der Maben will ich gar nicht erzählen. I'll tell nothing to mother. Nur seitige Menschen sollst du ja erzählen. But for other people, you should certainly explain, als ich bin sich zugangen mit dem Mann, that I have separated from my husband. Azoi will ich, und azoi darf man. That's what I want, and that's what they should.
Merel is weg zu der Mamen in Moishevskenim. Oh, Merel yeah. went off to visit her mother in the old folks' home. Die alte geschwollene Kehle is gesunken in ihr Geschwillichts. Her old mother, her mother Kayla, who was swollen, had sunk into her Geschwillichts, her swollenness, Puffiness. puffiness, yeah, uh, swelling, edema, Edema, yeah. yeah, Edema is more of a already a diagnosis. yeah, well, all right. Wie man sinkt in lame, just as one might sink into quicksand or clay, or in a zump, or into a swamp. Merel hat sich dermont, als in selben Cheder haben ihre beide Schwester und die Mama mit ihr eingeteinet. Merel remembered that in that very room, her two sisters and her mother had convinced her, sie soll Chasana haben, to get married. Auf die Betten seinen jetzt gelegen Jedenes. Now, on the beds, there were lying old women, was sie hat nicht gekannt von ihrer früherdicke Visiten in Moishevskenim, whom she did not recognize from her earlier visits in the old folks' home. Kayla hat sich auf eine Minute aufgeweckt. Kayla woke up for a minute von der Glivernisch, from her, well, Glivernisch. I had a Glivernish, freeze, Yeah, from yeah, Gliver, yeah, paralysis, kind of. paralysis. That's a good word Yeah, for it. yeah. Thank you. Und gekrächzt, and she gave out with a groan. Meine früherdicke Schreines seien schon erweckt zu Gott, und ich matter sich noch. My previous neighbors, they're already gone to God, and I am still doing badly. Ich matter sich. Ich matter sich. I am torturing myself. Yeah, I'm still suffering. I'm still Yeah. suffering. Okay. Yeah. Okay. Bald is sie zurück eingefallen in Shichicha. Soon she fell back into forgetfulness, wie in a pusten hollow, as if into an empty hole. Gepluntert mit der Zunge, she wandered with her tongue, und gefragt der Tochter, was es macht ihr Mann Itzik. And she asked her daughter how her husband Itzik, that's her previous husband, Yeah. long since gone, how Yeah. Itzik is doing. Kayla hat schon genommen vergessen euch, die anderthalben sendlich Jahr. Kayla had already forgotten the 1.5 tens of years. Plus her That's Tochter is 15. gesessen in AGUNE. That's her 15 years or so. Yeah. That her daughter had been sitting as an AGUNE. Merlin is eingefallen a wilder Gedank. A wild thought occurred to Merel. Als ihre Mama that noch fahren teut, nehmen plappeln wie a Kind, Mama. That her mother, before she dies, will start mumbling just like a child, calling for her mother. Auf zurückwegs von Moishevskenim, on the way back from the old folks' home, hat Merel gelacht zu sich gufa. Merel laughed to herself. Sie will wissen, wemmen auf der Welt wollten ausgefällt Kehle mit ihrer Töchter, wenn sie wären bechlal nicht geboren. Who in the world would be considered a lack to Kayla or her daughters if they had never been born? Sie seien vor der Welt also nötig, wie a Berg mit Steiner auf a Feld. They're as useful, as important to the world as a pile of stones in the field, wo man will ackern und säen, where people want to plow and sow. Der Platz gedeihen darf euch fragen, bei Gott dieselbe Frage.
It must be that the Polotsker Dayan is also asking God the same question. Wird es nicht fragen. But he actually wouldn't ask such a question. Maybe I'll read just a little bit more. We only have 2 readers. Gottes ältere Tochter, Zelde, hat gehad a Weg las Ponim. Goethe's older daughter, Zelda, had a weak, soft, pale face, mit dunkler Haar, with dark hair, und gräuliche Augen, and eyes somewhat gray, ständig verneppelte und verbänkte. Her eyes were always cloudy and longing. Sie is given a niedereke. She was short in stature, a dickliche, somewhat fat, mit volle Brust, with full breasts. Wenn a jung, a maven, hat auf ihrer Kuck getan, is greit gewen schweren, als sie wird verschwangeren. In der ersten Nacht nach der Gruppe, if a youngster, a clever one, would even look at her, he would be ready to swear that she would get pregnant the first night after the marriage, and that haben a Tutzkinder, and that she'll end up having a dozen children, l'chalapoches, at least. Says given mit dir an Unglück. This was a misfortune with her. Sie hat sich gleich eingeliebt in jeden Bocher, that she immediately fell in love with every lad, was hat sie einmal herumgenommen, whoever embraced her. Sie One hat sich, time. Whoever embraced her one time. yeah, thank you. He ever embraced her even once, right? Yeah. Sie hat sich auf ihm angehangen mit der schweren weichleibigen Guf. She would hang on to him with her heavy, soft body. Im vertreulich reingeguckt in the Augen. She would look with vertreulich. Sadly. Huh? No, it's not. I don't think so. Treuer is said. But it's not treuer, it's treu. Treu. Yeah, vertreu is trust. Yeah. She would, in a trusting way, she would look right into his eyes. Yeah, you're right. Thank you. Und gewahrt, soll ihre Zusagen gelassen haben. And she would wait that he might promise to marry her. Bis was wenn, hat sie sich zum Bocher getullet. Until such a thing would happen, she would caress up to the lad. I don't know, getullet. Und sich zu ihm cling, that's it. She would cling to the lad. Okay. Und sich zu ihm gezeugen mit verschmachte Lippen. And she would be drawn to him with verschmachte. I didn't find this word. Maybe you can find it. Well, schmach is to pine away. Verschmachte is languishing. With her lips languishing. All right, pining away. Okay. Zelda hat bis Mishigas lieb gehabt sich kuschen. Zelda just loved to kiss to the point of craziness. Ihre jüngere Schwester, her younger sister, Bredke, is given der Hepech, was just the opposite. Sei in Charakter and sei in Arzen, both in character and in appearance. Bredke is given hoich. She was tall, azoi wuchsig wie der Mumme Merel, just as tall as her aunt Merel, die hechste in der Mishpacha, who was the tallest in the family. Mit a paar breite Achsel, Fredke had a pair of broad shoulders, shine a bissel zu breit, maybe too broad, wie bei a manspil, as if she were a man. Und lange Hand, stark wie Eisen. She had wide or long hands, as strong as iron. A Figur hat sie gehabt, a schlanke. Her figure
was slender, a steife, stiff, an ausgegossene Taille. Her waist was ausgegossen, as if poured forth. I was going to guess it's puffed up, full. It's like a waistline that is But she's slender here. stuffed. She's slim, but the waistline is not thin. Okay. The waistline is too full a bisschen. Okay, could be. Yeah. Yeah. And a heuchen weißen Hals, and she had a tall white neck. A harte längliche Gombe, a hard, somewhat long chin. A gleiche strenge Nose, a straight, strict nose. Dem Tatens hellblaue Augen, bright blue eyes, which she got from her father. Lange Vias, long eyelids. Und gedichte blonde Haar. Vias is eyelids, isn't it? What did you say? Eyelid? Eyelid, is it VS? Isn't VS eyelashes? Maybe it's eyelashes, yeah. I think it is eyelashes. Yeah, Vias is eyelashes. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So long eyelashes und gedichte blonde Haar and thick blonde hair. Mit ihr abgetockt Ponym und rosliche Haut, with her well-fashioned face. Tocken is actually to, it's a woodworking term. It's to turn on a lathe. But abgetockt here means well-fashioned face. Und rosliche Haut, and her somewhat red skin auf die Backen on her cheeks. Mit ihr nicht beweglichen Blick, with her unmoving stare, und krummen Schmeichel, and crooked smile auf die Lippen on her lips, hat sie gehabt dem Anblick von einem Mannequin. She looked, she had the appearance of a mannequin in a Scheufenster, in a show window, in a what's the English for a show window? A store window. A store window, yeah. A Scheufenster. I'm just looking to see if I've got a better translation here. Okay. Yeah. But no, I don't. Okay. Okay. Die Junge haben Freudken gerufen, die Gipsene. Young men used to call Freudke the woman made of gypsum, the plaster. Is it? I found Gibson is poisonous. No, that's I don't No? think so. Gips is That is Gips true. is drywall. Gips is plaster of Paris. Yeah, I know. Und geprüft die Moid der Warmen, and they tried to warm up this woman, zu schmelzen, to melt her, herausführen von die Kehlen, to get her excited, literally to bring her out of her vessels. Nur wenn a Bocher hat ihr gewollt a Kuss tun, but whenever a lad wanted to kiss her, hat Freudke ausgestellt a paar harte Ellenbeugens. Freudke would put out a pair of hard elbows, once es gewinn nicht zuzukommen, and there was no way to approach her. Göttke hat in die billige Häuser von der Baronesse Hirsch vernommen ein größen Zimmer mit der Kirche. Götter. Now starts the real scene. Okay, why don't you pick up Okay. at this point, Rachel? Götter. Okay. This is a good scene. Entschuldig mir. Warte Minute. Ich hab etwas in die Oven und es verbrennt. Ich darf verschlossen die Oven. Ich verschlossen das at 1:30. So, warte Okay. Minute. Wir warten. Okay. Das Breit soll sich nicht brennen. Wir wollen lernen in unserer Klasse das Lied von Breit.
Das ist Wie Warschawski. geht das Lied? Nu sing das Lied. Da, 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 da. Da, 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 da. Ai, da, 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 ai, da. Ai, da, 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 da. Ai, da, da. Ai, da, 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 ai, da. Ai, da, 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 da. Ai, da. Es ist eine russische Melodie. Efter, Ja, das ist ein Niggen, was ich weiß nicht, von wann er stammt, nennt sich der Niggen allein. Größer Gott, wir singen Lieder, du bist unser Tröst allein. Nimmt's auf die Snoppes, Brüder, bis die Sonne wird untergehen. Nimmt's auf die Snoppes, Brüder, das ist das Lied von Breut. Es ist ja, gewinnt Breut in Euven, Mascha? ja. Okay, ich bin zurück. Okay. Where are we? Goethe hat in die Billike anheb von Paragraph dort. Ja, Okay, hat er da. okay. Goethe hat die Ja, right here. ja, ja, hat er, ja. ja. Okay, I'm gonna verschloss the microphone, and you can continue. Okay. Kennmal dem Lied habe ich nicht gehört. Das Lied habe ich nicht gehört. Von Boyd. Okay. Goethe hat in die billige Häuser von der Baroness Hirsch vernommen ein großes Zimmer mit der Küche. Goethe took in the cheap houses of the Baroness Hirsch a big room with a kitchen. Ein Drittel von einzigen großen Zimmer ist gewesen abgezahmt in der Breite mit einem alten Kleideralmer. A third of this one big room was divided up in along in the width with an old closet. Und von beiden Seiten Almer bis zu die Wand seinen gehangen Stücke Stoff. And on both sides of the closet, up to the walls, there were hanging pieces of cloth. Bei Nacht ist dort gewesen die Schlafstube für der ganzen Mischpoche. At night, this was the bedroom for the entire family. Und vor Schlafen gehen pflegt man die Vorhänge abziehen. Man soll sehen, wie sich auszutun. At night, before going to sleep, they used to open the curtains so that they would see how to get undressed. Aber Offenzeit, wenn die Vorhänge seinen Gewinn verzeugen, ist dort in der finster Gewinn der Mädelzimmer. But in the evening, when the curtains were covering up that area, it there in the dark, it was the girls' room. Die Schwestern pflegen sich beiden. The sisters used to change each other. Ein Abend ist das gesessen die ältere mit der Buche und auf morgen Abend die jüngere mit der Buche. In one evening, there sat the older one with a guy, and on the next evening, there sat the young one with a guy. So biten here means to take turns, I guess.
Biden is to change. Biden. Yeah, but here, Eisbeiten is to take turns. So I think Okay. what's happening here is they Okay. used to take Okay. turns by night Ois, after night. okay. Ois, yeah. Sich Biden. Okay. Thank you. In dem Abend, wenn Merle ist zurückgekommen von ihr Besuch bei der Mammen in Moschewskeinim, ist hinter dem Kleider Almer gesessen selber. So in the evening, when Merle came back from her visit with her mother in the old age home, behind the closet there was sitting Zelda. Yeah, it's not really a closet. It's more like a wardrobe, a self-standing armoire. The wardrobe. Yeah, a closet is something built into the room, and this is kind of a self-standing piece of furniture. Man darf wissen the difference between a wardrobe and a closet. Ich kann nicht kein Englisch. Yeah, that's okay. Thank you. Wardrobe. Merle hat sich der Mond an Merle hat sich der Mond als einmal flet sie singen. Merle remembered that at one time she used to sing. Hat sie abgesucht an alt zerrissen Büchel mit Arbeiterlieder und Lieder wegen verliebte Porlach, sich weggesetzt beim Tisch mit dem Rücken zum abgezäumten Mädelzimmer und geblättert das Büchel, vertieft in ihre Machschöwes. Okay, so she was looking. She found an old ripped up book with work songs and songs about couples who are in love. So she sat down by the table with her back to the divided girls' room, and she skimmed through the book, deep in while being deep in her thoughts. Gute, die Ballerboste, hat sich geporret bei der Kirch. Und ihre Tochter, Fredke, was hat gehad 10 Bocherin vor einem, hat sie alle mit abgetan und ist in dem Ofen nicht raus vom Stuhl. So Gute, the hostess, was busy in the kitchen, and her daughter Freudke, who had 10 guys for one. Now, I am not sure that I am getting the meaning of this expression. 10 Bocharim for einem. I'm not sure either. She had 10 lads if she had one. Not clear. Okay. Thank you. So sie hat sie alle Männer abgetan. She dismissed all of them, and on that night did not go out of the house. Sie hat zurecht gemacht ein Hittele und bei Smeisse sich gekrimmt von Kas auf der Schwester. She fixed a little hat on her head. Yes. And while she was very, she was angry. She was extremely angry at the sister. She made a face, gekrimmt, she made a crooked face, maybe, from anger at her sister.
Von hintern Almer hat sich gehört, wie der Bocher lacht mit a gesund ruhige Lächter und Selde schäft, nein, nein. So from behind the wardrobe, okay, it, it was heard, you could hear how the guy was laughing with a healthy, raw laugh. And Zelda is whistling. No, no. Aber Gorgich hat sich das Schäptchenisch verendigt mit heiße Sifzen, a schwer Soppenisch und a Kuschenisch. So, aber but quite, but very soon, the whisper ended with a hot sigh, and I don't know Sopenish. A suppen is a verb meaning to breathe heavily, heavy Okay. breathing. Okay, okay. So heavy breathing and kissing. Thank you. So sich gehört selde baglik de Lächter. You could hear Zelda's happy laughter. Und bald, Masha, you want to go up with this? Yeah, more. Und bald, I don't have it. A gezappelt rufenisch. And then you could hear her calling, Azrielke, oi Azrielke, gezappelt. Shuddering, trembling. Okay, thank you. Thank you. Sie hat sich schon eingeliebt, die Quatsch. Hat Friedke Beis a Glanz getan mit ihrer Größe scheinendige Weißlein. She is already in love. She already fell in love, this Quatsch, this weakling. Friedke was saying angrily, and she looked with her large shining eye whites, the part of the eye that's white. Schweig, ist die Mama gleich ausgewachsen leben Friedken und genommen fochen mit beiden Händen wie beim Einlöschen als Reife. Shut up. Mom, the mother emerged into life. The mother emerged next to Friedke, and she started waving with her hands as if like in trying to put out a fire. Du weißt doch, als deine Schwester ist ein ehrlich Kind. No, sie kurzt sich mit ein Engel. Is was kommt dir der Fall? You know that your sister is a decent child, but she kisses a guy. So what does she deserve for that? Like what? How can you punish her for that?
Als sie tut es in Stuhl, will ich nicht oben kein Herpes. When she does it in the house, if she does it in the house, I will not be ashamed. Although it sounds like it's getting beyond kissing, but that's just the sound. All of it, all of it, all of it, all the all the reactions. It's amazing how he writes it, you know. Ja. Ja. Merl hat sich zugehört mit ein Ohr, geblättert das Bichl mit die Lieder wegen verliebte Porlach und getracht wegen der Mammen, was liegt in Oschowskeni und singt in Geschwillacht. So Merl was listening with one ear, skimming through the book with the songs regarding couples who are in love, and she was thinking about the mother who's lying in the old age home and is drowning uh, in puffiness. Merl hat sich heint gefragt. Merl today asked herself, wenn man auf der Welt wollten ausgefällt, Kehle mit ihren Töchter, wenn sie wären überhaupt nicht geboren. Who in the world would miss Kayla and her daughter if they had never been born? No, ihre Plimenices trachten nicht so. They will leben, but her nieces don't think like that. They want to live. Euch, sie ist einmal gewesen a Stieferke, a Lacherke und sich gekusst mit Bocherim. She too was at one time, I have a Stieferke. A prankster, a Yeah, joker. a mischief. Yeah. Ja. Sie ist einmal gewesen a mischief, a laughing girl. And she was kissing boys. Aber noch ihr Hassene mit Itziken hat sich als auf Gich verendigt. After her marriage to Itzik, everything quickly ended. In die Nacht ist gewesen mit von der Arbeit. Und wenn hat nicht gehabt keine Arbeit, ist umgegangen mit der umgegangen am Morisch Heurediker. In the nights, he was tired from work. And when he didn't have work, he used to walk around with depression. Still, in spite of that, she, von deswegen hat sie auf ihm gewahrt über 15 Jahre. Gott, keiner will es nicht glauben. Still, she was waiting for him over 15 years, even though nobody wants to believe it. Die erste Jahren ist sie ihm gewinn 3, weil sie ist gewinn sicher, als lebt in Gefangenschaft und geht aus noch hier von Bänkschaft. The first years, she was faithful to him because she was sure that he was living in captivity and that he's dying from he's dying from missing her. He's dying missing her. Später, wenn sie hat genommen Zweifeln, sie erlebt, hat sie gehorvet auszuhalten, die Mama und die Schwester. Later on, when she started to doubt whether he was still living,
she was working very hard in order to support her mother and her sisters. Derweil seien die Jahren gelaufen, ihr Blut ist geworden versteift und verkillt. Meanwhile, the years ran by, her blood became hardened and cold. Sie ist euch zu stolz gewesen, herumzulaufen zwischen Bekannte und sich Sachen so aufführen, man soll nicht gedenken, als sie ist eine Aguna. She also was too proud to run around among acquaintances and to behave in such a way that they would not remember that she's an Aguna. Über ihr Stolz und Aktiones hat sie verspielt ein Leben because of her pride. Maybe vanity and stubbornness, yeah. She missed a life. Und wenn sie hat endlich Chassene gehabt, hat sie Chassen gehabt mit einem Mann, wo sie hat ihm kein Rega nicht lieb gehabt. And when she seemingly got married. Endlich, finally. Fine, thank you. I didn't see it. I didn't see the finally. Endlich, I saw seeming like endlich seeming. Yeah, thank you. See, when she finally got married, hat sie Hassan gehabt mit einem Mann, wo sie hat ihm kein Rega nicht lieb gehabt. She married a guy that she didn't love for 1 minute. Sie hat mit Kalman und Hassane gehabt für seine Ehrlichkeit und Günzigkeit zu ihr. She married Kalman because of his decency. I lost the place. God. Sorry. The line starting, Far sein Ehrlichkeit. Ja. Sie hat mit Karen Hassan gehabt für seine Ehrlichkeit. She married him for his decency and Ungünzigkeit zu ihr. I guess. Yeah, Ginzigkeit is a hard one to translate. Expressions of favor. Nice, okay. Good treatment. Okay. Thank you. Weil sie ist gewesen elend, but because she was lonely. Weil sie hat gewollt, ton leachis Moschke Zirulnik und weil der Rebbe hat geheißen. Because she was lonely, or because she wanted to anger Moschke Zirulnik, and because the rabbi instructed. Der Rebbe, sie weiß, als ihr Liebe zum Polotsker Dayan ist reiner Meshugas. She knows that her love for the Polotsker judge is a clear craziness. Ob sie ihm lieb wie er freut, lieber Mann, sie weiß nicht. Does she love him like a woman loves a man? She doesn't know. Sie weiß nur, als sie vergessen him. She only knows that she idolizes him. Von einer Seite hat sie ein Leben lang abgelitten von einem Auswurf, am Moschke Zirulnik, und von der anderen Seite hat sie Hassene gehabt mit einem gebrochen, übergeschrockenen Menschen. Okay. On one hand, she was suffering
a whole lifetime from a low life, a Moshke Cyrulnik. And on the other hand, she married a broken down, frightened little man. Aber Gott zufällig hat sie erkannt, a dritten, a prince. But just by chance, she got to know, or she met a third one, a prince, the most gentle and the strongest. Hot air. And Marsha, do you want to go up? Hot air, even though he, go to the new page, even though he is a little one and a weak person, is a klein wuchsiger und a schwachinker. Was für a treuerigen und süßen Schmeichel-Erotes. What a sad and sweet smile does he have. That's what Merle is thinking to herself. Die Quatsch, hat Fred übergerissen Merles Gedanken. Sie redet schon dort mit dem wegen Hassanov. Now, Freda is talking about her sister, that weakling, the Quatsch, the weakling. She interrupts Meryl's thoughts. She's already talking to him about getting married. Schweig, schweig, bett sich bei ihr die Mame in der Still und rät zu Merlen noch stiller. Sehst du schon, als äußer von mein Mann, ob ich euch von meine Töchter nicht kein Nachas. Wart, du weißt noch nicht alles. Shut up, shut up. The mother says to her, to Fredke, when she says Quatsch about her sister, the mother says quietly, you know, and she's talking to Merle even in a more quiet voice. You see, as that I don't have any pleasure from my husband and also from my daughter. Wait, you don't know everything. Von der abgezäumten Finsternis hinter dem Kleiderarmer hat Selde herausgeführte Bocher durch der Kirche in Dreußen und sie ist eine Weile später zurückgekommen in Stub, a separate mit roten Flecken auf die Backen, an ausgekuschte und a zerknippene. What the description? Okay, so now from that dark room behind the wardrobe, Zelda was leading her guy through the kitchen outside. And a minute later, she came back into the house, like Steamed up. Steamed up? Okay. Yeah, par is steam. Okay. Thank you. Mit rote Fleck with red stains on the cheeks, all kissed up and unbuttoned. It's a knippene.
unbuttoned. She wasn't fully dressed. Hey. Aber Friedke hat nicht aufgehoben dem Kopf von Hittele, was sie hat verricht und gar nicht gesagt. But Friedke did not raise her head from the hat that she was fixing, and she said nothing. Wie viel sie hat sich nicht gekrimmt auf ihre Schwester, was liebt sich gleich ein, hat sie gedenkt dem Obmach, als einer darf sich nicht mischen in die Asakim von der anderen. As much as she was angry at her sister that falls in love right away, she remembered. Oh, Marsha, you took it. She remembered. She remembered the rule, The agreement. that the agreement. Yeah, I don't, Mach is an agreement. Yeah. So it's a rule too, no? Okay. Agreement. Okay. As the one is not allowed to get involved in the other's business. Therefore, Die Mishpacha halt mitten Cyrilnik. The family goes along with Cyrilnik, agrees with. An Oven später ist hinter den Kleideralmer gesessen Friedke mit der Bocher, was hat euch gespaßt. On a later evening, behind the wardrobe, Friedke was sitting with a lad who was making jokes quite loudly. Zeinet kein Provinzerke, kein Kleinstädtel dicke Chaie. Don't be like one of these folks from the province. Don't be a hick. Don't be like an animal from a small town. Danach hat etwas gebettelt in der Still. And then he requested something quietly. Heis geschäftschet. He whispered hotly. Aber Friedke hat abgeantwortet mit der Veraction zu schweigen. But Friedke answered with a stubborn silence. Was mir hat euch gefehlt in der andere Halberstube, which you could also perceive in the other half of the room. Wie a kalter Wind wird geblasen durch ein zerbrochen Fenster, as if a cold wind had blown through a broken window. Zelda hat nicht gekannt ruhig einsitzen und gestorchelt die Mumme Merl. Zelda, the other sister, couldn't sit quietly, and she was gestorchelt. To nudge. Yeah, I don't have that, but okay, that I works. Yeah, Yeah, a stirchen. nudge. Stirchen is to nudge. So yeah. Yeah, okay. And nudged her her Aunt Meryl. Yeah, also push. Yeah. But here it's I think nudge is going to work really well. Nudge, okay. Yeah. Wie gefällt dir, mein Schwesterke? How do you like my little sister? Sie meint, es wird von ihr abfallen, ob sie wird sich losen akuscht haben. She thinks that she will be disgraced if she lets herself be kissed. I think that's how I'll translate abfallen, to be disgraced. Efter is sie gerecht, Zelda. Man darf reißen von Lebensticker. Hat mir gedreht das Liederbichel. Maybe she's right, Zelda. Maybe you ought to what is this going to mean? Rip pieces. grab out of life everything. Yeah, perhaps so. Yeah, grab what you can. Meryl, yeah, grab what you can. Yeah. Meryl turned the pages of her songbook in die Hand. Und ihr is ausgekommen mischunedik. And it appeared to her strange,
was heint azoi gut wie Nächten, hat sie genommen das Bichel. That today, just like yesterday, she had taken the little book, Beis hinter an Almer sitzt der Portal, at the time when a couple was sitting behind the wardrobe. Merel had vermacht das Bichel. Merel closed the book. Wie sie wollte mit einmal verloren jede Hoffnung, sich zu dermannen die Lieder von ihrer Jugend. She closed the book as if she had suddenly lost every hope of remembering the songs of her childhood. Und sie hat sich aufgestellt. She stood up, herumgeguckt, and looked about. Ihr ist eng geworden in ihr Schwesters Stub. It felt kind of narrow. She felt closed in her sister's room. Hinter an Almer is das stille Bettenisch arriber in a Gerangel. Behind the wardrobe, the quiet requests turned into a fight. Der Bocher hat geproeft mit den Guten, mit den Besen. The lad tried both with good manners and with bad manners. Gebrumt, gesuppet, he growled, he panted, und gelacht, zerreizte, and he laughed, very annoyed. Aber von Friedken hat man nicht gehört, kein Klang. But from Friedke, you couldn't hear a thing. Die Stubeke haben gewusst. The people in the room knew, as wie der Bocher soll nicht sein stark und horvend, that however much the lad would be strong and would make an attempt, that dem Friedke abstupen mit ihrer lange eiserne Hand. Friedke would push him off with her long iron hands. Goslinte, was jalevest du akush? You little thief. Why are you not even allowing a kiss? Why do you not begrudge a kiss? Hat Zelda heuch ausgeschrien. Zelda shouted out loudly. Die Babe ist reingelaufen von der Kirche. But mother ran in from the kitchen und sich gebeten bei der Tochter. And she requested her daughter, misch sich nicht. Don't get involved. Ihr hat doch abgerät, als eine wird sich nicht mischen in die Geschäften von der anderen. You have both made a contract that one will not get involved in the business of the other. Was hast du gewollt? Sie soll von jedem Jüngel sich losen kuschen? What do you want? She should let herself be kissed by every lad? A tap und a kush, idalshin yerush. A poke and a kiss, idalshin yerush, which is obviously Polish. Well, Polish. this is in Lithuania, in Vilnius, so it could be Russian. Yeah. Does anyone here know that? No. Idalshe Nierush. No, I don't know. Yeah, usually when I come upon these things, I try to find it by looking at a Russian dictionary. Let me just hold on just a second. Idalshe Nierush. And no further is what it means. And no further. No further? Yeah. Okay. Yeah. Google Translate's great for this. And Wow. it's obviously a rhymed saying. A tap and a kush, idalshe Nierush. A poke and a kiss, but nothing further. Okay. But Zelda, in fact, that's what Zelda answered. At seklemte. Clamming up, feeling squeezed. Okay. Sie hat gewusst, als Friedke wird ihr nicht verschweigen. She knew that Friedke would not be quiet to her. Es hat lang nicht gedauert, it didn't take long, and der Bacher is weg durch der dunkle Kirche, and the lad left through the dark kitchen. Weißt du, als hat der Herr Zelda's Geschrei. It turns out that he actually heard Zelda's outcry and sich verschämt, was ist a Schlemazel. And he was embarrassed
that he was a luckless fella. Freitke A is loser. a loser, yeah, A loser. In America, yeah. exactly. Freitke is rein in Stube mit verkrimpte Lippen. Freitke came back into the room with her lips scowling. Und dregetan mit scheinendicke Weißlein. And she turned about with her beaming eyes. A mag ihm fahren wollen. A curse on him for what he wanted. Zelda hat geschwiegen mit der wehtigen Herzen. Zelda was quiet with a pain in her heart. That's the other sister. Sie hat gesehen, als was mir Freike treibt von sich die Bochum, wenn es hart zu sehen, wie stehen. She saw that that the more that Freike drove away the lads and was hard to them, hard as a stone to them, als mehr kleppen sie zu ihr, all the more they were trying to stick to her. Based von ihr, der Getreier und Geläuster Zelda, at the same time, from her, the true and approachable Zelda, kehren sie sich ab nach der erste Begegnis. They would get away, they would depart after their first meeting, unkuschenisch and kissing. Parir hereinmischen sich mit ihr Ausgeschrei. Geislanta, was jalvest du akush? For the fact that she got involved with her outcry, little robber, why are you begrudging a kiss? Nimmt it's Freitke on ihr dine komme. Freitke took her revenge. Und erzählt der Mumme Merel and told her aunt Merel, als a Bocher, was is früher herumgegangen mit Selden, hat sich genommen, scheppen euch zu ihr. That a lad who had earlier gone around with Zelda now had started trying to stick to her. Und Zelda hat noch von ihr verlangt, als sie soll sich kuschen mit dem Metzias Chappe. And Zelda now is demanding that she, Freitke, should kiss this grabber of Bargains. bargain grabber, yeah. Wel, ich hab gewollt, soll sein, als du, Chasavitze, bist der kalte, gipsene Ljalke. Zelda said, that's because I wanted that he should see that you beauty, you're just a cold plaster doll. Zelda aufgesprungen. Zelda sprang up. An abgegossene mit Feuer, pouring out with fire. Also hat doch gemeint, wer weiß was, Parametzia du bist. As it is, he figured out who knows what sort of a bargain you actually are. Otherwise he would have thought. Also hat doch gemeint. Maybe so. Yeah. Otherwise he would have thought. Yeah. Merel hat sich zerlacht, umgerecht, sich allein. Merel started laughing unexpectedly to herself. Sie hat sich nicht vorgestellt, als die schwerleibige und ständig verbänkte Zelda is also gescheit. She had never figured out, she had never imagined that this heavy-bodied and always desiring, yearning Zelda was so gescheit, clever, or crafty, so crafty, gescheit. Darf man leben auf der Welt. Now that's how you should live. Hat Merel Lavorf getan mit dem Kopf in der Heuch. Merel tossed her head up high. Gewollt der vielen wie ihre noch gedichte Haar fallen auf ihre Ohren. Wanting to feel how her hair, still thick, was falling over her ears. Over here? Yep. Okay. At the end of that sentence now. Aber Zelden
is der Mummes Gelächter nicht gefallen. But Zelda did not like her aunt's laughter. Sie hat Chayshid gewen, as die Mumme halt mit Friedkin. She suspected that her aunt, Merel, was agreeing with Friedke und genommen schreien zu der Mama, and she began to call to her mother, Dein jüngere Tochter hat in Wemmens geraten. 1 second. Marsha, can you go up? Yeah, I've got the advantage of using my own copy here. Yeah. Dein jüngere Tochter hat in Wemmens geraten. Your younger daughter has someone to take after. Sie ist geraten in der Mumme Merel. She takes after her aunt, Merel. Ich wollte von meinen Geliebten nicht weggegangen. I would never have gone away from my beloved. Now she's referring, of course, to Merel, who's separated now from Kalman. Wollte alleine weggegangen, hat Friedke gesagt. Friedke answered, he would have left you on his own. Schweig, schweig. Please be quiet, hat die Mama sich gebeten. Their mother, Gutta, requested. Bei Friedken und euch gemussert Zelda. She requested that Friedke be quiet, and she also scolded Zelda. Als du kriegst sich mit deiner Schwester, when you're kriegen sich, when you fight. Arguing. When you argue with your sister, darfst du reinmischen die Mumme? You got to bring in your aunt as well? Sie ist doch bei uns ein Gast. She's a guest in our house. Und was hast du getan, wenn dein Mann sagt dir jeden Tag, als du hast ihn unglücklich gemacht? Hat Merel gefragt bei Zelda. So what would you have done if your husband told you every day that you had made him unhappy? Merel asked Zelda. Ich red nicht wegen dein itzigen Mann. I'm not talking about your husband now, Kalman, dem verschmolzenen verzeikeren Jeden, verzeitigen Jeden, this greasy, old-fashioned fella. Ich red wegen jenem, was ist dir noch gegangen, sind du bist gewinne Mädel. I'm talking about the one who has been following you since you were a girl. Hat Zelda geantwortet. Zelda answered, und dabei nicht vergessen, erstacht an die Schwester. And at the same time, didn't forget to poke at her sister. Ich bin nicht kein Gipsene. I am not made of plaster. Wenn a man geht mir noch so viel Jahren, if a man were following me for so many years, he's talking about the Zerolnik, now Moshe Zerolnik. Wollte ich ihm nicht abgestoßen. I would never have pushed him away. So this is Friedke speaking now. A Bocher, was meint auf ein Emes, wollte ich euch nicht abgestoßen. A lad who was actually being honest, I would not have pushed off. Geht sich Friedke a Weg mit die Hand in die Bockus. Friedke waved her hands. What are Bockus? In the Bockus, I'm not sure. I don't know. The Bockum is, yeah, in the Bockus. I don't know. It has nothing to do with a book. I don't think so. And it's not the word Bokom, meaning orai. And it's not Bucky experts. I don't know what it is. Okay. She waved her hand somewhat. Friedke. Ich bin nur nicht Zelda. Ich soll nicht zerlosen zu jeden einzigen. But I'm just not like Zelda. I'm not going to let myself get close to just anybody. Fine. Wollt ich euch gesehen. I would certainly look fine if I did that. Und wäre es der Mann, was ist mir noch gegangen so viel Jahren und ich habe euch abgestoßen? So who is this fellow who's been following me so many years and that I've pushed off?
guckt Merel von 2 minutes after it's weiter. Merel looked at one of her nieces and then at the other. Meint Moritzen? Are you talking about Moritz? Well, Kasene gehad mit der Moischke Cyrulnik? Yeah. You would have gotten married with a fellow like Moischke Cyrulnik? And we can stop here. Yeah. Yeah. Thanks.